خبر باندې ها انویټیشن کارت خامخا راشي زه سنجوخت کنه موږ یې سړي نه راکړی نو پدې باندې بل چا نامه لیکلې و دوی باندې باندې پیسې لګولې پیسې مې پدې باندې بل چا نامه لیکلې و ما له باندې همداسې ویلې ما ورته ویلې زه نه درځم زما والله قسم دې زړه مې کېږي ډېر لکه قسم کې ګټه خبر راسې نه ده ترناب کې زموږ هم دی نو کارډ راکړو تاله هم زه کارډ در کوم هم اوس یو ولیمه وخورو بیا تا هم راغواړه چې زه درځم بیا خو ستا ډاډه هم راځي بیا به کور ته درځم ښه ظالمان دومره انجینران دي چې کاڼی لرګی انجینران سافټویر انجینر زه الکټریکل اوس دا انجینر راووته خو زه حیران پاتې یم چې انجینر هم واده وي دا صحیح ده ځئ به تاسو دی څه وایي چې زه ځان سره بس وړې بده خبره دی ته به تاسو ویلې که الله دې خیر دیمه خپله نامه ولیکه دې کې ووایي چې هلته چې بګېټ ودرېږي سړي بګېټ خدا نه چېک کوي اسلام آباد اور پنڈائی کی لکڑی ہوئی برائے مہربانی اپنے ساتھ آتے وقت اپنا کاڑا میں ہمراہ لائے تو عمدہ سے قسم وطن نے مړو له ما وصل الله کینه لاور والا کړه دی خورونه مخوري څنګه کې لا ها دا خوراکي او څه کولې نشي ته لاور ته تللی ولا بابا ګان ویني څه ها ته زیرا دی دا خورونه نه خړلې کې دې شي څه پته لګي اوس زه لاور ته چې کوم زه جوسونه زه په ټریول باندې ټول جوسس کوم هغه زیاته مسله وی چې خپل خوني واشروم مسله وی نو زه زیات کوشش تا کوم چې کنټرول سمال انټرسټاند دې شي نو دا خبرې دي کنه ټریول طریقې دي او عبد الله خو ما دا پته خورونه وې خو تډوان مې خورې دي شاور مې خو نه خورې دي نه اوس سیشن کې سر دي اوس سیشن دي لکه غټ سر دي دې نه لږ کې تل وګړه اختر لار څه به بس نو سره دي دې اختر کې تل د موګو کې می دا جوړه اثر فرا دا خوشې ها 1990s کې چې کله دي کې نه سید خدا یو یک طرفه فیصله نه یو ورځ فیصله نه چې موږ څنګه آبجیکټ اورینټډ پروګرام یې مته چې دا ټیکنیک موږ څنګه اختیار دې باندې کافي سوچ او بشار شوی دی آیا کمپیوټر داسې ولې کوي د کستانه کوي دې بیا پته لګي کمپیوټر چې کوم دی سیټ اف انسټرکشنز مني او سیټ اف انسټرکشن یو هیومن ورک کوي بل چې انسټرکشن کمپیوټر خپل وایي چې خو تاسو پوي کړم بس ته مالا کار راکاوه نو بیا موږ وایو چې او میډیم فرصت ته موږ د سره خبرې کوم درمیان کې ټرانسلیټر خپل کار خې افیشنټ کوي خو مطلب دا چې د سره کوم आवाज کوم لکه کوم انداز کې د سره خبرې کومه هغه نه زما ټیک نه مطلب دا چې د کار خبرې نشم کولای یا د کار خبره زه مال طریقه ناراضي موږ خپل دا سیټ اف انسټرکشنز موږ غلط ورکول فنکشن اورینټډ پروګرامینګ کې ریل لایف سولوشنز ډېر کم وي نو موږ لاړو آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ته نو موږ د ریل لایف پوره موازنه وشته موږ وشته چې انسان څه کار کوي دا نور آبجیکټس څه کار کوي دنیا کې څو شي دنیا څه کار کوي دی وی چړمبه په انسان باندې موږ خپل هغه انالیسس کوو انالیسس شو انالیسس چې کوم نتیجه و دار وته چې دنیا کې انسان ډیپندنٹ دی انډیپندنٹ نه دی دنیا کې انسان سره ډیپندنٹ دی موږ وړه خبره کې ته یو بل ډیپندنٹ یو خو هغه دا سټیل خبره چې موږ ته پته نه لګي ډیپندنٹ موږ یو کو فار ایگزامپل لیټ سي کزه تاسو ته ویم زه پس ډیپندنٹ یم کزه فار ایگزامپل نو شهر ته تلو غواړم او زه هم زه به هیڅ هم نه استعمالوم زه به خپل کې سپلایم نه استعمالوم زه به ډایرکشن هم نه یوز کوم زه به ګاډي هم نه یوز کوم تاسو په څه څه تکلیف سره رسم د انډیپندنسي انسان نه مطلب چې ډېر
نو موږ زه ګاډی یوز کوم که زه چا سره په فون خبرې کوم او امریکا کې یو کس زه فون یوز کوم که زه فور ایگزامپل لیټ سي نور څه ویمه که زه فور ایگزامپل یو هیومن بل هیومن ته محتاج دی خاصه ډیپنډنسي وي خامخا نو انسان ډیپنډنټ دی نو دی وی چې دنیا کې دا ټول شیزونه چې کوم دی دا ټول په یو بل ډیپنډنټ دي که ګاډی دی نو هغه هسې همداسې دی هسې ولاړ وي که نه په کار به نه راځي تر څو پورې یو هیومن هغه سره دغه شوی دومره خو تاسو ورسېږي دی وی چې دنیا کې دا څومره هم شیزونه دي هر یو شي د دې انفرادي څو وي انډیویژلز دپاره دی د څو وي دی ته وي چې دا ټول زموږ سره دي انټیټیز څه دي انټیټیز اوس یو ګاډی چې کوم دی یو انټیټي ده هیومن چې کوم دی هغه یو انټیټي ده یو بلډینګ چې کوم دی یو انټیټي ده یو موبایل فون یو انټیټي ده وخت جمعات کې تاسو مای دا بکیم یو انټیټي ده اسې مې دی وسه فنکشنالټیز دي دا شیزونه دا وسنګ کار کوي سوچ انسان چې ګره سوچ واس شي کنه به هر یو شي ته سوچ کوي نو پکې یو انټیټي ده هوا را کوي مولا خپل دغه دی وی دنیا کې څو شیزونه دي چې څومره شیزونه دي ټول څه دي انټیټیز دي دی وی انټیټی سره دوه شیزونه وي صرف دوه شیزونه یو ته وی سټیټ یو ته وی بیهیویر یو ته وی سټیټ یو ته وی بیهیویر دی وی سټیټ د انټیټی هغه شی دی چې کوم نو موږ د انټیټی پہچان کوو سټیټ د انټیټی هغه شی دی چې کوم د انټیټی یونیک پہچان کوو صحیح شو سټیټ د انټیټی هغه شی دی چې اینه به موږ د انټیټی ډیټیلز معلومو چې ها انټیټی سره کم ټایپ اف ډیټا کې دی شي انټیټی سره کم ټایپس اف ثینګز کې دی شي اوس که ګاډی ده نو ګاډی سټیټ څه وي د ګاډی کلر د ګاډی نمبر اف وهیکلز نمبر اف ویلز د ګاډی ډیزاین سټایل چې کوم دی structure د ګاډی چیسس نمبر د ګاډی نمبر پلیټ نمبر از یونیک صحیح شو بل د ګاډي سپیډ هم د ګاډي سټیټ کې راځي د ګاډي سپیډ څومره دی یو ګاډي وي هغه 120 کې چلی یو ګاډي 80 کې چلیږي نه موږ پہچان کوو چې دا 120 والا ګاډي دی او دا 80 سپیډ والا ګاډي دی وی چې دا موږ سره دا موږ سره سټیټ سره انسان سره بس سټیټ وي انسان چې کوم د خپل نیم د انسان خپل نیک نیم and nickname د انسان فادر نیم انسان د مدر نیم صحیح شو د انسان سکن کلر انسان هایټ د انسان چې کوم د فیس سټرکچر د انسان چې کوم د هیر کلر د انسان د آی کلر صحیح شو د انسان جنډر هم میټر کوي صحیح شو نو دا د انسان چې کوم سټیټس دي د داسې نور کوم موبایل فون موږ ګورو د هغې د کیمرې پکسلز څومره دي پکسلز د هغې کې ریم څومره دی د هغې کې چې کوم د سټوریج څومره دی صحیح شو د هغې چې کوم ایل سی ډي ده د هغې چې کوم سکرین دی هغه څومره ریزولوشن دی څومره ته وایي چې د ویډت او هایټ دی دا ټول شیزونه چې کوم دی د یو انټیټي پہچان ورکوي نو سمپلی سټیټس چې کوم دی هغه شیزونه دي چې هغه ریپرزینټ کوي انټیټي سیکنډ دی وی موږ سره څه دي بیهیویرز دي سیکنډ یو انټیټي سره به یو وي سټیټ او یو بیهیویر هغه اکچوال ټینګز دي چې هغه ډو دي مطلب چې هغه دی کولی شي مطلب دی چې فنکشنز دي چې هغه کارونه هغه فنکشنالټي چې دی کولی شي اوس یو ګاډی څه کولی شي د ګاډي سپیډ د ګاډي سټیټ دی او د ګاډي مطلب چې مووینګ یا د ګاډي ډریفټینګ چې کوم دا څه کې راځي دا د ګاډي بیهیویر کې راځي انسان چې کوم دی د انسان پوزا د انسان سټیټ ده انسان وق چې کوم دی د انسان سټیټ دی د انسان آیس چې کوم دی د انسان سټیټ دی خو د انسان په وق باندې هیرنګ چې کوم دی د انسان بیهیویر دی د هغه چې کوم سنس اف سمیلز دی هغه د فنکشنالټي دی سنس اف ټیسټ چې کوم دی فنکشنالټي سنس اف سایټ چې کوم دی هغه د فنکشنالټي سنس اف هیرنګ سنس اف ټچ ځکه چې دا زما سټیټس دي خو دا چې کوم کار کوي زما ګریپ چې کوم دی زما فنکشنالټي دی زه څومره مضبوط ګریپ لګوم صحیح شو زه ایټینګ کوم دا زما فنکشنالټي ده زه رائټینګ کوم د فنکشنالټي د ریډینګ کوم د فنکشنالټي د انسان چې کوم دی د هغه چې کوم فنکشنز دي هغه بیهیویرز کلیر دی حج اوس روټه زم خورم روټه یو بل انسان هم خوري صحیح شو نو زه دوه روټه خورم بل لس روټه خورم لس روټه خورم ان ایټینګ والا دواړه دغه سه نو دا روټه زیاته خوړه دا د سټیټ دی هغه فنکشنالټي نه ده روټه خوړه دا فنکشنالټي ده خو روټه زیاته خوړه دا سټیټ کلیر دی که نو دی نه چې کوم د پہچان کېږي اینه به تاسو دا وکړئ چې دا موږ سره څه دا موږ سره سټیټ دی کلیر دی دوی کې څه پوینټس دي کلیر او چې دا خبره چې کله دغه ته راغله پروګرامینګ ته راغله نو دی وي چې کوم انټیټي ده دا موږ ډینوټ کوو د څه نه دا موږ ډینوټ کوو د کلاس څومره انټیټیز دي دا موږ سره نه کوو چې دا موږ سره کلاسز دي څومره انټیټیز دنیا کې نه موږ سره څه نه به ظاهرېږي دا موږ
دا کو د کلاس خاص څومره ابدي کې وکړو څومره انټیټیز د سره سي د سره کلاسز او دی وی چې کلاس سره دوه شیونه وي چې څنګه انټیټی سره دوه شیونه وي نو کلاس سره هم دوه شیونه وي یو به سره وي ډیټا ویریبلز ډیټا ممبرز هم ډېر ښه وي او څه خلکو د ویریبلز هم وي نو یو به سره وي د فرست ون چې کوم دی ابو سره وي ایته وی چې ډیټا ویریبل یا ډیټا ممبرز صحیح شو کلیئر او سیکنډ چې کوم دی اده مسری دا ډیټا ممبرز دا سټیټ چې کوم دی انټیټی ریپلیس یو کلاس سره state replace to data member سره او behavior replace to data functions سره نو کلاس سره دوه شي نه وي یو بل سره data members وي simply تاسو ته دا ویل شي چې دا موسسي دا سره variables دي simply دا سم ویل شي دا موسسي دا سره variables دي data member او دا سره simple سي دا سره functions دي او دا دوه شي نه تاسو ویلي clear دا ډیټا ممبرز په پہچان وکړي چې کلاس کو کوم ټایپ اف ډیټا یوز کوي کلیر دی او ډیټا فنکشنز دا ورکړي چې کلاس کو کوم فنکشنالټي ورکړي کلیر دی کلاس کوم کیورډ دی دا ریپرزینټ کوي دا یو کیورډ دی چې دینه سره ریپرزینټ کوي موږ کلاس دی موږ ریپرزینټ کوي چې دا یو کلاس دی clear دی کلاس کوم دی موږ outside the main function لیکو صحیح شو د کلاس ډیفینیشن موږ کو دی وی چې کلاس موږ څه دی is just like a user defined data type او زدي څه مطلب دی وړاندې صحیح شو څه خلک دې ته مختلف ډول فعل حال دی او کلاس لیکم به تاسو پیو اورې مې بتاو تاسو ته چې کلاس سره دوه شي دی صحیح شو ډیټا ممبر او فنکشنز مې دا راځم یو کلاس جوړوم which is person یا for example زم چې adding یا دا 8 په نامه یو کلاس دی چې دا وسه کوي adding کوي مال درو د پرایویټ څه مطلب دی په دې د یو आउटपुट की हो जाएगा भी होती है बल फंक्शन को मैं छोड़ टोल फंक्शन टाइप चिकन दे तब सब पता है वाइट दे ये वापस फंक्शन हो गया हाँ बिल्कुल पता है सम चिकन दे मासा बराबर है दुनिया टोल की कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में को सही शो आदत दबे चिकन दे होते हैं क्लास कोम ने मास्टर एंड की बदे मारे टर्मिनेट क्लास कोम ने असन स्टार्ट की क्लास कीवर्ड ना दा रिप्रेजेंट की दा यो क्लास ते और क्लास कोम ने नेम मुगसम की खेश यूजर डिफाइंड थे इट कैन बी एनीथिंग अ क्लास बॉडी दी मन स्टार्ट शो और रिमेंबर च कम क्लास दा बॉक्स दे दा च कले खत्मी न दा बदे जे मारे खत्मी इट मींस दा सरे क्लास दा खत्म शो स्टेटमेंट टर्मिनेटर मुगा लास्ट के लगो जावा के दा इंपॉर्टेंट है जावा के दा मुगा न लगो क्लियर है जावा च कम क्लास है कि मुगा न लगो मुसे से एक्सेस स्पेसिफायर्स दी यो दे प्राइवेट दे यो पब्लिक दे यो प्रोटेक्टेड दे प्रोटेक्टेड को मुगा दे नहीं इस्तेमाल हो बल्कि यूज के में इस्तेमाल हो प्राइवेट और पब्लिक मुगा हर जगह इस्तेमाल है दे तभी एक्सेस स्पेसिफायर्स क्लास के दो शिदु नवी यो मुसर्वी डेटा मेंबर्स यो मुसर्वी डेटा फंक्शंस दा फंक्शंस द क्लास द बॉडी न बाहर या हर जगह या मतलब दी बाउंड्री न बाहर से इस्तेमाल होले शम या नशम इस्तेमाल होले द वेरिएबल द क्लास द बाउंड्री न बाहर इस्तेमाल होले शम नशम इस्तेमाल होले दा इख्तियार बच्चा सर्वी दा मास्टर सही शो और दा इख्तियार बजे यूज कोम स दा यो दो कीवर्ड से चाहिए वी प्राइवेट और पब्लिक
چې کوم یو شی ما پرایویټ ډیکلیئر کو کوم یو شی دوه شیونه دي یا ممبرز ویریبلز دي یا ممبر فنکشن دي چې کوم ممبرز ویریبلز یا فنکشنز په کې استعمالوم دا لفظ استعمال ضروری دي چې دواړه کې دي شي پرایویټ او دواړه پبلک هم کې دي شي دا یو اوس وجه تاسو کې چې کوم یو شی ما پرایویټ ډیکلیئر کو پرایویټ طریقه دا څه پرایویټ لیکي جست لایک ا کیس او د تاسو چې پرایویټ کیورډ سټیل دا غي سټیل جاری ده او دې من کې تاسو یو دوه ویریبل 3 ویریبلز ورکړئ تاسو یو انټ ا دی یو بی دی یو سم نو تاسو چې کوم دا پرایویټ دا کیورډز چې کوم لیکل نو دا ټول څه کنسیډر کی پرایویټ اټ مینز چې دا صرف د کلاس باډي کې د نه استعمالي کلاس د باډي نه بهر نشي استعمالي نو د دې پرایویټ چې کوم اثر دی هغه دی یو ایکسس سپیسیفایر نه والي تر دې سیکنډ ایکسس سپیسیفایر پورې مطلب دا چې دی پرایویټ د لاندې او دی پبلک نمبر چې څومره علاقه د پرایویټ اتھارټي ده د پرایویټ ټریټوري ده مطلب چې دې کې سم ډیکلیئر کیږي نو هغه وسی اب کنسیډر کیږي پرایویټ پبلک ولی پبلک کیورډز کوم ځای کې استعمالي چې کوم فنکشن ته آوټساید د کلاس کال کول ته غواړي یا کوم یو ویریبلز آوټساید د کلاس استعمالول غواړي نو ته به کیورډ پبلک دی لپاره اوس دې کې ما سره 3 فنکشنز دي او 3 ویریبلز دي 3 فنکشنز دي او 3 ویریبلز دي یو پکې انپوټ په نامه فنکشن دی یو د کیلکولیټ په نامه فنکشن دی او فنکشنز لپاره ما خپل طریقې استعمال کړي دي خو تاسو ګورئ د فنکشنز لپاره ما یو شی نه استعمال کړی which is function prototype چې هغه object oriented program کې اومیټ شوی دی مطلب چې هغه obsolete دی هغه تاسو نه استعمالوي هیڅ نشته ځکه جاوا کې function prototype نشته نو سی پلس پلس کې نشته او سی پلس کې چې function oriented programming کوو نه کې function prototype شته هغه لازمي دی هغه تاسو بیا کولای شئ که تاسو خپل فنکشن ډیفینیشنز ورخی چې مین فنکشن هغه تاسو بیا دا کولای شئ ختمولای شئ خو لکه سټیل هغه خو شته کنه هغه تاسو یو ټیکنیک سره ختموي نور خو هغه اکړ کې دي کې هغه څه ټیکنیک هم نشته په دې کې دا وایي چې دا فنکشنز کا پروټوټایپ نه استعمال نه خیر نو دا درې فنکشن استعمالي وایډ انپوټ وایډ کیلکولیټ او وایډ آوټپوټ په نامه باندې او درې چې کوم دي سا ویریبلز دا کلاس چې کوم دي ټوټل دا دی مونږ یو دوه ډیفینیشنز کړو چې ما یو ډیفینیشن په تحت باندې دا ویلو چې کلاس په دې باندې ځان پوهیږي کلاس از جست لایک ا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دا ټول کانسپټ ماته سره پیل درکړی دی کله څه یې چې ماته سوي چې موږ وی هاف 3 ټایپس اف ډیټا ټایپس ټول کوم یو بیسک ډیټا ټایپس چې اته څه یې چې نو ایته ما یو بل نامه مشته which is primitive data type سیکنډ کتا سو ګورې نو دی ها د یو انټو یو فلوټ و دی دا وګور یو ډبل یو کریکټر انساینډ لانګ شارټ دا 8 کلیر دی ها سیکنډ چې کوم کتا سو یې چې موږ سویل چې موږ سره کوم ټایپ اف ډیټا ټایپس دي موږ دی کمپلیکس ډیټا ټایپ اوس تاسو سمای ډیټیز نو تاسو خبره ا تھرد چې کوم نه تاسو خبره کنه چې موږ سره دی ابستریکټ ډیټا ټایپ او دا موږ سره تاسو خبره یې چې دی کوم سره سټیک راځي کیوں راځي دا راځي موږ سره دی ابستریکټ ډیټا ټایپ لري کمپلیکس ډیټا ټایپ هغه دی اوس تاسو ګورئ دا انټیجر دی دا فلوټ دی انټیجر سو پاسبل ویلیوز دی یو فلوټ هم یو ویلیو ډبل هم یو ویلیو دی کریکټر هم یو ویلیو دی انساینډ هم یو ویلیو دی بولین لانګ شارټ ټول یو ویلیو دی کمپلیکس هغه ډیټا ټایپ ته ویل کیږي چې یو نه زیاته او مختلف ډیټا ټایپس ول ویلیو شته شي ادمر قابل چې یو نه زیاته او مختلف ډیټا ټایپ یو نه زیاته او د مختلف ډیټا ټایپ ویلیو اچول شي لکه څنګه سټرکچرز صحیح شو څنګه اریز دغه مختلف نه دي موږ کمپلیکس ډیټا ټایپس نو کمپلیکس ډیټا ټایپ چې کوم دی موږ اوس هغه تر اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سره موږ کمپلیکس ډیټا ټایپ کافي ډیټیل سره ځکه تاسو ته وایي چې موږ ډیټا فلو به همیشه برقرار ساتو نو تاسو چې کلاس کوم یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی دا یو یوزر ډیفاینډ کمپلیکس ډیټا ټایپ دی په ډیفینیشن کې کمپلیکس ورډ نه ځکه چې کمپلیکس ورډ باندې صرف موږ سلور ورډ پیګو نو څوک نه پوي صحیح شو نو موږ وایو چې دا کمپلیکس دی دا موږ ځین کې دا کمپلیکس کې دا کلاس یو نه سیوا ویلیوز شته شي خو دا کلاس کوم دی دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی اوس یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته ولې وایي که فور ایگزامپل لیټس سے زه دلته ولیکم انټ دلته ولیکم انټ نو انټ څه مطلب انټ په کمپیوټر میموري کې څومره ویلیو دی څومره میموري دی یو خو دا نه جوړ چې کله دې ای ولیکم نه دی کلیر نو چې کله دی ویریبل جوړ شي دا سره د ته دوی چې کلاس از جست لایک یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دا یو ډیټا ټایپ جوړ کو دا څه جوړ کو یو ډیټا ټایپ اوس یاد ساتي چې دی پورشن نه والے دی کلاس 8 نه والے دی 8 په میموري کې دومره سپیس هم نه نیولې دا ریم کې نه راځي دی خو چاته
ته خپل مین فنکشن جوړ کا او خپل پروګرام رن کا ستا پروګرام به خو سکسسفل رن شي او ستا پروګرام چې کوم دی ستا پروګرام په میموري کې دومره سپیس هم نه نیولي دومره سپیس صحیح شو ولې چې کلاس په میموري کې نه دی لوډ شوی ځکه چې کلاس از جسٹ لایک دا انټ لیکلی دا داسې دی چې دا یو انټ لیکلی یا سمپل فلوټ ته لیکلی صحیح شو تا هیڅ نه دی لیکلی دا یو سمپل انټ لیکلی یا